ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार. First of all, I would like to express my sense of gratitude to our great visionary educationalist, Param Pujya Dr. Bapuji Salunkhe, who is the founder of our Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha. As all of we know that we are celebrating our Azadi Ka Amrit Mahotsav. As a part of this, today, Department of Chemistry organized one-day webinar on innovations, incubation, and startup ecosystem in higher education. Today, for this webinar, we have as a resource person, Professor Vaibhav Kulkarni sir, who is Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineering, Walchand Institute of Technology, Solapur. Sir, this is our first college in this university area and only college which having the star college status of DBT. Our 70 students doing their research projects under this DBT star college scheme. We have completed 48 hands-on training programs under this DBT star college scheme. We have organized many guest lectures of eminent personalities from reputed institutes. Also, we have organized 20 seminar, webinars, workshops, and faculty development programs for students and faculty members of our college under this DBT Star College scheme. Also, through this scheme, our faculty members and students published their research papers in the reputed journals. Also, we have strengthened our science laboratories through this DBT Star College scheme. We have organized 9 industrial tours and 6 institutional visits for our students to various industries and reputed institutes. Also, our students and faculty members participated in various national and international seminar and conferences through this DBT Star College scheme. After the introduction of this scheme, now I request our Honorable Principal, Dr. Jaisirao Deshmukh sir, to give the welcome address. Dr. Jaisirao Deshmukh sir. Good afternoon, everyone. आवाज येतो ना? येतो. Good afternoon. It's my immense pleasure to welcome you. And today's our resource person, Professor Vaibhav Kulkarni, who is Assistant Professor from Mechanical Engineering Department, Walchand College of Technology, Solapur. In this one-day webinar on innovations, incubation, and startup ecosystems in higher education, organized by Department of Chemistry under DBT Star College scheme. Dr. Bapuji Salunkhe, alias Govindrao Dhanojirao Salunkhe, the great visionary and educationalist, founded Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Kolhapur in 1954 with the motto Jnana, Vijnana and Susanskar यासाठी शिक्षण प्रसार is run by the teachers. Dr. Bapuji Salunkhe established this Ramakrishna Paramahamsa Mahavidyalaya in 1959 to fulfill the need of education in Usmanabad district. The first college of the Sanstha
Ramakrishna Paramahansa Mahavidyalaya, Usmanabad, is one of the reputed and well-known quality college in Marathwada region. The college is affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. The UGC has identified the college as the college with potential for excellence for second phase. In the last 5 years, our students of our college have received gold medals in university examinations. The Ramakrishna Paramahansa Mahavidyalaya is the first and only college from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University has been selected as a star college under Deputy Star College scheme of Department of Science and Technology, Government of India. To inculcate the scientific concepts among the students and faculty members, the college has organized guest lectures of eminent personalities from research and academics, hands-on training programs, faculty training programs, study tours, outreach activities, research projects for students under Deputy Star College scheme. With this brief introduction, once again, I welcome you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the nice welcome address. Then I request Dr. Sambhaj Dumar, sir, to introduce our today's resource person. Dr. Sambhaj Dumar, sir. Yes. Good afternoon, all of you. I am Dr. Sambhaji Dumar. Pleased to welcome our today's guest and eminent personality, Professor Vaibhav Kulkarni, sir, Assistant Professor, Walchand Institute of Technology, Solapur. Professor Kulkarni, sir, has completed Bachelor of Engineering and Master of Engineering in Mechanical Engineering from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, with distinction. He has more than 20 years of teaching experience of bachelor and master degree students of engineering in College of Engineering, Usmanabad, NK Orchid College of Engineering and Technology, Solapur, and Walchand Institute of Technology, Solapur. He has filed 4 patents and trained by IIM Lucknow on innovative ecosystem. Sir has worked on several institutional and professional bodies, such as member of Vernacular Task Force Initiative by coordinator of National Innovation and Startup Policy as a resource person and mentor of change in Atal Innovation System, state convener for Committee on Establishing Innovation and State Convener for Committee on Establishing Innovation and Entrepreneurship, Startup Ecosystem in State of Maharashtra. He is nominated as Innovative Ambassador with Advanced Certificate. He has delivered several invited talks and having strong industry and corporate connection. Dr. Kulkarni, sir, has worked as a Dean of Training and Placement Cell and trained students on projects-based learning. Today, he is going to talk on the subject innovations, incubation, and startup ecosystem in higher education. With this brief introduction, I kindly request our today's guest speaker, Professor Vaibhav Kulkarni, sir, to deliver the lecture. Thank you, Dr. Dumar, sir. I'm privileged to again have the interaction with all the students community now. And it was planned to have the physical lecture, but due to some preoccupiedness of myself only, I came at Pune for Symbiosis Institute lecture, and that's why I couldn't able to deliver it physically. Please consider this request that in the next time I will come physically and will deliver the same lecture on establishing the innovation and incubation ecosystems within the higher educational institutes. So
thanks a lot for the brief introduction. And now we will take you to the tour of how the innovation happens. What is the design thinking which brings the innovations and accolades to the college, as well as this design thinking will change the lives of many of the students who work in this domain as such. So science, commerce, arts may be a faculty of any of the domain, but he got the knowledge of how to make the innovations, then naturally innovations can possible in every domain, not only your technical, not only your academic, but still in your life also. With design thinking you can change many things. What is that concept of design thinking and how the innovations are happening, that we want to elaborate in my lecture. So give me a moment so that I can just push my PPT on the screen. Yeah, here it goes. And anyone can confirm that whether the PPT is visible to you. And secondly, I will pin myself so that I will. Yes, sir, it's visible. Yeah, thank you, sir. I will pin myself so that single window could come here. Okay, right. Fine. Building an incubation, innovation, and entrepreneurship. Yeah, Sir, please stop annotation. yeah, yes, sir, yes, sir. सर इथे स्टॉपचं बटन कुठे आहे? मी अनोटेशनला आलोय पण स्टॉपचं बटन नाही आहे. म्हणजे डायरेक्ट येतो सर तिथं स्टॉप अनोटेशन म्हणून. ओके, सेंटर स्टॉप व्हिडिओ आलंय का? डिसेबल annotations for others. Yes. Okay, ठीक है. Yes. Right. Okay, sir. Now good to go. Yes, sir. Okay. So building an incubation, innovation, and entrepreneurship and startup ecosystem. Nowadays, the startup is a buzzword, and I will give full credit to the Shark Tank India for making many of our students to aware about the startup ecosystem. How that startups, they bring accolades to the college, they bring wealth creation to the country, and the universe in that way will build many unicorns as such. Unicorn, here a term comes which has a capital and turnover more than 1 billion. So $1 billion is the total turnover of the term called as unicorns, and startups are that part where it brings that to our country. In the last COVID year 2021, it was surprisingly for rest of the world, we surprised by the count of unicorns from India. Almost 43 unicorns we have given to the world. Maybe it's Bharat Pay, maybe it's a CRED, maybe the latest type of a insurance type of a digit systems. Many such startups, they came and they delivered the services to many of the countrymen, and by that way they are becoming the billionaires in the world. This is how the startup ecosystem works. As a student, what is our part, where we stand, and how we are going to be a part of this ecosystem, so that the innovation and entrepreneurship type of activities will be flourishing at every college. The students will not only get involved in the placement activities, but simultaneously they are talking about how to make these startups. So I am here having some sort of exposure to that ecosystem. I have been trained by IIM Lucknow on establishing the startup ecosystem. And with that brief, let us go ahead with my presentation. A general question I usually ask, because I am from Usmanabad district, but now working at Solapur. So do you know any innovator or
any design thinker in Solapur is a general question I usually ask to the students. For your district, you need to identify who is the innovator you know from your childhood, from your student life, from your career perspective, from your future growth. Whosoever the innovator is in your mind, that needs to be concentrated. I know one of them who is Mr. Farooq Bhai. Farooq Bhai, थोडंसं मी मराठी आणि थोडंसं इंग्रजी असंही कॉम्बिनेशन करून बोलेन. So Farooq Bhai is a cycle modifier. He modifies the cycle according to the need of the client. Whosoever the customer comes and the customer gives him some tip that Farooq Bhai, ये ऐसा करना था, आप कर सकते हो क्या? So regarding that, Farooq Bhai develops and modifies the particular type of a bicycle according to the need of the customer. I know him from many years, and these are the innovations he did. So here you can see from both sides of the pedal, he introduced the chain cover and the chain and ratchet mechanism. By introducing chain cover and chain from both the sides, that reduces the effort comfortably. And almost 40% of the effort is reduced. What was there fully at when it was only one type of a chain drive which was available. So he does many such type of innovations. Recently, he made one hub drive type of a system where he introduced the type of a hub motor inside the periphery of the wheel, so that e-bike or e-bicycle can be formulated. And that was he is doing for many years. This is again a comfortable seat he manufactured. Now let us go ahead with this question that I'm posing to you. What do you think? How many patents are there in your smartphone? Some of the students are listening this lecture at the college itself, and some of the students, they joined from the smartphones. I am briefed about this, that some of the students are joining online as well. So those students who are receiving this instruction from the online, can you comment in the chat box that what is the number comes to your mind about the patents which are available within a smartphone? Just your comment within the chat box. Any comment, any number that comes to your mind, you can tell me, you can write it in the chat box, so that we can get an idea about what is your perception about smartphone and the technology. Maybe most of you have joined from the smartphones. So can you just put a number in the chat box about what is the number, how much could be the number of patents within the smartphones? Any comment? Chat box is in the more option. Chat box is available for you? Okay, fine. The physical one, the students who are present at the location, maybe someone can volunteer for me, and can you give me any number of patent which is available within the smartphone? Any number. काय नंबर असेल एखाद्या स्मार्टफोन मध्ये पेटंट्स टेक्नॉलॉजी बद्दलचे किती नंबर्स असतील? काही जण 100 सांगतायत. ओके, ठीक आहे. 100-150 फाईन. तर हा आपला एक अंदाज असतो की 100, 150, 200, 500, 1000 असे असतील. बट फॉर युअर सरप्राईज, I am going to reveal the secret now. What is the secret? The secret is around 250,000 patents are available with a single smartphone that is in your hand. 250,000. What it means? It means that technology network is on such a pace where these many patents are already being done, inventions already being done, and converted into a technology, and that technology is workable in your hand. This is something which will surprise you.
Why I am giving these types of connotations here is due to, as a higher educational institute, HEI means higher educational institute. Your institute is already a star ranking status type of institute. So how HEIs are their location, where we are putting these locations, or technical institute like me, where we are somewhere between these two extremes. At one end, we are having Farooq Bhai, who is making some of the modifications, some of the day-to-day modifications which are very necessary for the client, like carrier is made bigger, where he can put the khari type of equipment and he can drive it along. So such type of innovations he does at the local level. This is one end, and at another end, we are having the global leaders like the smartphones, which are having almost 250,000 patents inbuilt. What is the underlying statement that I want to make it here is, at one end, we are having the local innovator who ikka dukka type of innovations he does at his end. And at another end, we are having plenty of innovations which are happening with a tremendous pace. We need to adapt the change when it is happening at that point. So we need to get into the details and nitty-gritties of all these things which are happening in and around us. Right. Mega science vision, which is proposed in the 2035, most prominently, it is concentrating on the world called as high energy physics, accelerator based science designs, and nuclear physics, climate research about the climate change, astronomy and astrophysics, ecology and environment science. Technology will be the backbone of all these endeavors. So technology will have its own appearance at all these levels, and technology will be there to support you. Right. So we are connecting from these many things at this place. Okay. Right. Now we will move ahead with the Indian ecosystem. Today, India is the largest ecosystem in the world, second largest ecosystem. Startup base is growing at 10 to 12% every year. So these many startups are produced and added to our database every year. We are the fourth largest unicorn holder. 77th rank of India in ease of doing the business. Okay. We are ranked 48 in the Global Innovation Index. Across the country, we are having almost 500 plus type of accelerators and incubators, which are supporting these small innovations done by the students. Okay. How this innovation ecosystem happens? Innovation ecosystem happens when government declares a policy. So here, government declared a policy called as Stand Up India. And on 16th of January 2022, we celebrated as a Startup Day throughout the country. So Startup Day was initiated with these types of initiatives. And center has triggered the investment. Around 10,000 crores of corpus is been reserved for the Startup India campaign. Okay. The schools, they are making these types of innovations through Atal Tinkering Labs. Some of the science centers and some of the science parks, they are providing their inputs at the school-driven innovation mindset at the school level. We are at the college levels. So we are affiliated with the universities. So we are here at the university level. So we are contributing towards
the just give me a moment so that I can start a Wi-Fi. एकच मिनिट, मी फक्त वायफायचा पासवर्ड टाकतो जेणेकरून मध्ये इंटरप्शन येणार नाही. ओके सर, ओके. बायलिंग्युअल बोललं तरी चालेल सर, काय अडचण नाही. Means universities are contributing with their research in this domain. They have established the center of excellences, and with these center of excellences, the faculty members along with the students, they are contributing in the research domain. हे रिसर्च म्हणजे काय आहे? तर रिसर्च म्हणजे आपण जे रिसर्च पेपर्स लिहितो की ज्यावर आपला स्वतःचा एक अभ्यास आहे आणि तो अभ्यास आपण लोकांसमोर मांडतो की अशा पद्धतीचं काम कोणी केलेलं नाहीये, या पद्धतीचे काम करण्याच्या शक्यता सुद्धा आहेत, हे आपण त्यांना दाखवण्यासाठी म्हणून आपण रिसर्च पेपर्स देतो, ज्याला आपण स्कोपस इंडेक्स टाइप ऑफ पेपर्स म्हणतो, ज्याच्यामध्ये आपण एच इंडेक्सेस आपण आपले मोजतो. वैभव सर, हॅलो. टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे सर, जॉईन होतील 1-2 मिनिटांमध्ये. हॅलो. हो हो, चालेल. सर जॉईन होत आहेत, 2 मिनिटात जॉईन होतील सर.
आवाज येतोय सर? सॉरी, इथे थोडस वायफायचा इश्यू येतो आहे. मधून मधून It's okay, कदाचित sir. असं होण्याची शक्यता आहे. थोडस वायफायची रेंज चालली आहे या बाजूला, त्याच्यामुळे थोडस अडचण आहे. समजून घेतलं तर बरं होईल सगळ्याच. आपण डिस्कशन करत होतो आपल्या इनोव्हेशन इकोसिस्टम बद्दल, की सेंटर ट्रिगर्स द इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट, and with the initial investment, center had reserved a corpus of around 10,000 crores for building the startup innovation ecosystems. We are having the universities, they are having the center of excellences. They are having the center of excellences where they had established the expert areas. Suppose we are expert in the nanotechnology, someone is expert in the magnetic properties of materials, someone is expert in developing the IoT based infrastructure. So as per your policy and your expert areas, we put it in the center of excellences, and industry will support all these endeavors. They establish the center of excellences. Some of the community innovation ecosystems like Atal innovation ecosystems or Atal community innovation centers, they contribute to the universities and center of excellences. म्हणजे ज्या अटल इनोव्हेशन सेंटर्स आहेत ते सुद्धा युनिव्हर्सिटी सोबत कोलॅबरेट करतात. आपल्यासाठी आपल्याकडे डॉक्टर बामूचं जे आपलं मुख्य विद्यापीठ आहे त्या ठिकाणी आपली सेंटर ऑफ एक्सलन्स आहे, की ज्या ठिकाणी आपण अटल इनोव्हेशन सेंटर आहे की त्याला आपण अफिलिएटेड आहोत डॉक्टर बामूचे सगळेच. पुन्हा इन्व्हेस्टर्स मात्र त्या ठिकाणी जम्प करतात आणि ज्या ठिकाणी त्यांना असं लक्षात येतं की इथे पोटेन्शियल आहे त्या ठिकाणी दे जम्प आहे आणि मग ही इकोसिस्टम बिल्ड व्हायला लागते. आता भारतामध्ये आपण ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आहोत उस्मानाबाद म्हणून, आणि उस्मानाबादचा नंबर हा एज्युकेशन मध्ये सगळ्यात खाली दाखवलेला आहे. म्हणजे वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग व्हेरी लेस. भारतातल्या ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मध्ये गडचिरोली, वाशिम, नंदुरबार आणि उस्मानाबाद आहे. त्यातल्या त्यात उस्मानाबाद हा एज्युकेशन मध्ये खूप मागासलेला असं आपण दाखवत आहे. तर तिथे आपल्याला शक्यता आहे की जिथे आपण अधिक चांगल्या पद्धतीने जाऊ शकू. बरं संदीप देशमुख सर, थोडं वायफाय जर का मध्येच गेलं तर आपल्याला थोडंसं थांबायला लागेल असं मला दिसतंय बरं का, कारण ह्याच्यामधली लाईट पूर्णपणे दाखवत नाहीये. टॉवर जो आहे तो ज्यावेळेस त्यावेळेस मग आपल्याला करता येईल, किंवा मग आपण एक ब्रेक घेऊन अर्ध्या तासानंतर पुन्हा रिझ्यूम करू शकू असंही शक्यता आहे. मी जेवढं शक्य जोपर्यंत क्लिअर चालतंय तोपर्यंत मी हे करतो. फक्त मध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर आपण तो इश्यू करू. आता याच्यामधली डिझाईन जर काही जास्त प्रॉब्लेम आला पुढं तर असू दे, तुमचा इंटरव्ह्यू पण आहे नंतर. जर जास्त प्रॉब्लेम आला तर मग पुढं आपण ऑफलाईन मध्ये घेऊया. हो, तोपर्यंत मी हे कंटिन्यू करतो. येस सर, येस सर, बिलकुल. बिल्डिंग अन इनोव्हेशन इकोसिस्टम अराउंड द युजर एक्सपिरियन्स. आता इथं सगळ्यात की पर्सन कोण आहे तर तो तुमचा युजर आहे. युजर जो आहे तो ज्या पद्धतीने तुम्हाला एखादी गोष्ट सांगतो किंवा सांगत नाही, त्याची जी अनमेट नीड आहे तो काय सांगत नाहीये तेही आपल्याला जर का कळायला लागलं तर मग आपण त्याच्या भोवती आपली इनोव्हेशन्स बांधू शकतो. म्हणजे समजा आता मला तहान लागली आहे आणि तहानच्या ऐवजी मला कोणीतरी इथं या ग्लासमध्ये अजून चांगलं एक कोल्ड्रिंक काढून दिलं तर मला आनंद होईल. म्हणजे माझी अपेक्षा होती की पाणी प्यायचंय पण मला कोल्ड्रिंक मिळालं तर आय एम मोर दॅन हॅपी. तर ही मोर दॅन युअर एक्सपेक्टेशन असं आपण ज्यावेळेस करतोय त्यावेळेस आपल्याला याच्यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होतो. याच्यामध्ये कायम आपल्याला लक्षात ठेवायचं की सिस्टमचा विचार करायचा. याच्यामध्ये कोण कोण पार्ट आहेत, म्हणजे कॉलेज एक पार्ट आहे, सोसायटी एक पार्ट आहे, स्टुडंटची फॅमिली एक पार्ट आहे आणि फॅकल्टी मेंबर्स आहे. आणि हे सगळे कुठे आहेत तर एका राज्यामध्ये, एका नेशनमध्ये. असा सिस्टम थिंकिंगचा विचार जर का आपण करायला लागलो तर आपल्याला इनोव्हेशन्स लवकर बिल्ड व्हायला सुरुवात होतील. कारण प्रॉब्लेम्स कुठे आहेत आपल्या आजूबाजूलाच आहे. फक्त त्या प्रॉब्लेम्स कडे आपल्याला त्या नजरेने पाहता आलं पाहिजे, ज्याला आम्ही डिझाईन थिंकिंग असं म्हणतो. उघडा डोळे बघा नीट असं एका चॅनलचं बोधवाक्य आहे. त्याच पद्धतीने कीप युअर आईज वाईड ओपन.
so that you can look for the problems itself. If you could able to identify a quality problem, then that complexity of the problem will give you the best solutions out of it. If you know all the nitty-gritties, if you know all the aspects and domains of the problem, then naturally you will have a added advantage in the innovations. Okay. To cultivate the innovation mindset and adopting a disciplined approach for inculcating the innovation culture, इथे खूप डिसिप्लिनला महत्व आहे. डिसिप्लिन म्हणजे ह्या टप्प्यांनीच असे घडले पाहिजेत, तर त्याला आपण डिसिप्लिन्ड इनोव्हेशन्स असं आपण म्हणतो, की इथे फायनान्शियल डिसिप्लिन जे आहे ते आपण चांगल्याच पद्धतीने हे केले पाहिजेत. इथे 3 गोष्टींचा प्रामुख्याने आपल्याला उद्घोष करायचा आहे. 3 गोष्टी कोणत्या आहेत? तर 3 गोष्टी आहेत. एक आहे पहिल्यांदा ज्याला डिझायरेबिलिटी, म्हणजे तुम्ही जो इनोव्हेशन साठी प्रॉब्लेम निवडणार आहात तो खरंच गरजेचा आहे का? वेदर द प्रॉब्लेम दॅट यू सिलेक्टेड इज वर्थ टू सॉल्व. जर तो वर्थ टू सॉल्व असेल तरच तो हातात घ्या, म्हणजे इनोव्हेशन साठी. जर त्याची मार्केटची गरजच नाहीये, त्या युजरची गरजच नाहीये, then there is no point in taking the problem in your hand. असं म्हटलंय की आज उस्मानाबाद मध्ये बुलेट ट्रेनचं इनॉग्रेशन आपल्याला करायचं आहे, आणि ही बुलेट ट्रेन मुंबईला अवघ्या अर्ध्या तासात घेऊन जाईल. म्हणजे ही खरंच आताची गरज आहे का? मुंबईला जाणारे उस्मानाबाद मधून किती लोक आहेत की जे अर्ध्या तासात जाऊन पोचायचं अशी त्यांची कामं आहेत. अशा पद्धतीचा विचार आपल्याला करायला लागेल की खरंच गरज आहे का बुलेट ट्रेनची. मग करोडो रुपये त्याच्यावर ओतले जातील आणि मग बुलेट ट्रेन. ती गरज नसेल तर सध्याच्या आपल्या लातूर एक्सप्रेसवर सुद्धा आपलं भागतंय, आपण त्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो. डिझायरेबिलिटी इज ऑल अबाउट द युजर्स नीड. युजरची ती खरंच गरज आहे का हे पाहणं म्हणजे डिझायरेबिलिटी. व्हायबिलिटी म्हणजे त्याच्यामध्ये बिझनेस आहे का. इथं एक चिन्ह दाखवलंय पैशांचं, की खरंच म्हणजे तुम्ही जो प्रॉब्लेम निवडणार आहे त्या निवडलेल्या प्रॉब्लेम मधून पैसे मिळतील का. पैसे मिळणार नसतील तर तुम्ही कशासाठी प्रॉब्लेम निवडता. मग तो इनोव्हेशन कोणत्याही स्वरूपाचा असू दे, एखादं सोसायटल इनोव्हेशन असू दे, की बाबा उद्या चालून आपल्याला पॉवर्टी कमी करायची आहे किंवा लोकांना योग्य वेळी फूड मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची व्हायबिलिटी. तुम्ही त्याच्यासाठी एक सोल्युशन दिलं की एक ऍप करा, त्या ऍपवर लोक त्यांचे हे निवडतील कधी आम्हाला अन्न पाहिजे ते, आणि त्याच्यानुसार आपण त्या ठिकाणी जाऊन अन्न पोहोचू. अशा पद्धतीचं होऊ नाही शकणार. ओके. तर ती व्हायबिलिटी नाहीये. व्हायबिलिटी म्हणजे कमर्शियली त्याच्यामध्ये आपण काही गुंतवणूक आपल्याला मिळणार आहे का. वेअर देर इज ए रिटर्न ऑन युअर इन्व्हेस्टमेंट, ज्याला आपण ROI असं आपण म्हणतो. रिटर्न ऑन युअर इन्व्हेस्टमेंट. तुम्ही जी इन्व्हेस्टमेंट करताय त्याचा परतावा तुम्हाला मिळतो का. पुढची गोष्ट आहे फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटीचा अर्थ कॅन यू मेक इट अँड कॅन यू मेक इट विदिन द टाइम स्पॅन. तुम्हाला आता आपण असं सांगितलं की बुलेट ट्रेनची गरज आहे, किंवा अजून एक ह्याचं चांगलं उदाहरण मी तुम्हाला देतो की कोविडमध्ये आपण सगळेच जण एका वेगळ्या फेज मधून जात होतो. त्यावेळेस आपल्याला असं लक्षात आलंय की या फेज मध्ये आपल्याला व्हॅक्सिन फार गरजेचं होतं. पण मिळालं का 2020 मध्ये व्हॅक्सिन? नाही मिळालं. गरज होती का? यस, गरज होती. पैसे मिळाले असते का लोकांना? तर हो. ॲस्ट्राझेनेका, त्याच्यानंतर भारत बायोटेक, आपली सिरम इन्स्टिट्यूट कितीतरी झगडत होते. पण हा कोवॅक्सिन किंवा कोणत्याही याचा स्पॅन जो आहे व्हॅक्सिनचा तो 15-1 वर्षांचा असतो. तो शक्यच झाला नाही, आणि त्याच्यामुळं मग आपण कुठेतरी एका स्टॅग्नन्सीला येऊन पोहोचलो की आपल्याला हेच नाही. कुणाचा तरी माईक चुकून उघडा राहिला, हे आहे, सुरू आहे, आपण बंद केलं तर बरोबर. फिजिबिलिटी, कॅन यू मेक इट अँड कॅन यू मेक इट विदिन द टाइम स्पॅन. ओके. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा लॉन्चिंग टाइम कधी आहे. म्हणजे गुगल ग्लासेसचं उदाहरण मी देतो. गुगल ग्लासेसने असे ग्लासेस तयार केले, चष्मा, आणि तो 2011 मध्येच लॉन्च केला, की ज्याच्यामध्ये चष्म्यामध्येच तुम्हाला कॉम्प्युटर दिसायचं. पण 2011 मध्ये एवढी टेक्नॉलॉजी पुढे गेलेलीच नव्हती की गुगल लेन्स वापरतील लोक, गुगल ग्लासेस वापरतील. त्याच्यामुळे त्यांचं टायमिंग चुकलं
ते जर का आता आलं असतं तर लोकांनी त्याच्यावर उड्या पडल्या असत्या. कॅन यू मेक इट अँड कॅन यू मेक इट विदिन द टाइम फ्रेम, दोन्ही गोष्टी मी सांगितल्या. कोवॅक्सिन पाहिजे होतं पण त्याचा टाइम 15 वर्षांचा होता. दुसरी गोष्ट, आधीच गुगल ग्लासेस लॉन्च झाले. राईट टाइम ऍट द राईट प्लेस ऍट द राईट मार्केट इज व्हॉट द फिजिबिलिटी. या तीनही गोष्टी असतील तर त्याचा जो स्वीट स्पॉट आहे, म्हणजे तिन्हींचं इंटरॅक्शन असेल तर इनोव्हेशन प्रॉस्पर होतात. हे इथं मी आता गोल करतोय रेड शाईनी. तरच इनोव्हेशन स्पॉट होतात की फिजिबिलिटी म्हणजे टेक्निकली त्याला बनवणं शक्य आहे का तेवढ्या कालावधीमध्ये, व्हायबिलिटी मला त्याच्यातून 4 पैसे मिळणार आहेत का, डिझायरेबिलिटी खरंच गरज आहे का. जे फिजिकली ऐकत आहेत त्यांना सुद्धा ह्या तीनही कॉन्सेप्ट कळायला पाहिजे. डिझायरेबिलिटी म्हणजे नीड किंवा वॉन्ट, याला आपण लॅटेंट नीड असंही म्हणू शकतो. न उद्घोष केलेली नीड, न सांगितलेली गरज, तीही तुम्ही समजून घेऊन त्याच्यासाठी इनोव्हेशन करू शकता. किंवा फिजिबिलिटी, टेक्निकली ते शक्य आहे का, व्हायबिलिटी त्याच्यामधून मला पैसे मिळणार आहेत का. हे डिझाईन थिंकिंग जर का आपल्याला कळालं तर आपण बरचसं काम याच्यामध्ये करू शकतो. याच्यासाठी अटल टिंकरिंग लॅब्स बऱ्याचशा इन्स्टिट्यूट्सना दिलेल्या आहेत की ज्या शाळेसाठी म्हणून अशा पद्धतीची इनोव्हेशन इकोसिस्टम चालू करून देतात. त्यांना काय सांगितलंय तर त्यांना असं सांगितलं की पहिल्यांदा तुम्ही प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करा. प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला की त्याच्यामधली डिझाईन थिंकिंग तुम्ही ओळखा. तुम्ही त्या डिझाईन थिंकिंगनी सोल्युशन पर्यंत पोहोचा. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तुमचं तयार करा. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्टचा अर्थ असा आहे की तुम्ही लिहून काढा कसं कसं करणार आहे ते. त्याची पायलट टेस्टिंग करा आणि पायलट टेस्टिंग करून तुम्ही प्रोडक्शन किंवा स्टार्टअप कडे जाऊ शकता. बरोबर आहे. तर या पद्धतीने आपण गेलो तर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट आपल्याला सहज शक्य होईल, जी की शाळांपासून सुरू व्हावी म्हणून गव्हर्नमेंटनी हे इनिशिएटिव्ह घेतलंय अटल टिंकरिंग लॅबचं, की जे अटल टिंकरिंग लॅब्स प्रत्येक शाळांमध्ये काम करतात. ओके. त्याच्यानंतर ACICs आहेत, अटल कम्युनिटी इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत, की ज्याच्यामधून सोशली कम्युनिटीला काय फायदा होतोय हे आपल्याला इथं जाणवून द्यायचं आहे. आणि त्याचे प्रोजेक्ट्स आणि हे जे आहेत हे आपण कम्युनिटीसाठी करतो, म्हणजे आपल्या सामाजिक विकासासाठी म्हणून आपण इनोव्हेशन करतोय. कोणकोणत्या गोष्टी तुम्हाला सपोर्ट करतायत भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या. तुम्ही महाराष्ट्राच्या लेवलला बघितलं तर प्रत्येक गव्हर्नमेंटची, प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंटची स्वतःची एक संस्था आहे. म्हणजे महाराष्ट्राची बघितलं तर महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, MSINS अशी त्याचं नाव आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेशची सेपरेट सोसायटी आहे, छत्तीसगडची सेपरेट आहे. अशा प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या सोसायटीज आहेत. त्याच पद्धतीने आपल्याला स्टार्टअप हा जो पार्ट आहे तो स्टार्टअप इंडिया कॅम्पेन मध्ये तुम्हाला कितीतरी बेनिफिट्स आहे. त्याच्यानंतर अटल इनोव्हेशन मिशन जी आहे, ही अटल इनोव्हेशन मिशन आपण ज्या पद्धतीने ठरवतोय त्या पद्धतीने तुम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी पुढे सरसावून अटल इनोव्हेशन सेंटर्स देते, किंवा जे की आपल्या बामूमध्ये आहे औरंगाबादला, किंवा अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन सेंटर्स देते, किंवा तुम्हाला अटल टिंकरिंग लॅब्स देतात की ज्या उस्मानाबाद सारख्या ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मध्ये 31 ठिकाणी आहेत. त्याच्यासाठी 20-20 लाखाची प्रत्येक ठिकाणी गुंतवणूक झाली आहे. बायरॅक सारख्या काही कंपन्या आहेत की ज्या बायोटेक्नॉलॉजी मधल्या ज्या इनोव्हेशन्स आहेत त्यांना सपोर्ट करतं. 15 लाखाचं सीड फंडिंग सुरुवातीला करतं. अग्नी सारख्या ज्या आयडियाज आहेत त्या एंटरप्रेन्योरशिपला प्रॉस्पर करण्यासाठी म्हणून पुढे येतात. CSIR ची प्रिझम नावाची एक इनिशिएटिव्ह आहे, स्कीम आहे की ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी आणि फॅकल्टी मेंबर्स यांना सुद्धा कितपत आपण त्याचा वापर करून घेता येईल हे बघितलं पाहिजे. या सगळ्या इनिशिएटिव्ह आहेत. कसं कसं घडतंय हे आता आपण बघणार आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा होत आहे आयडिएशन. सगळ्यात पहिलं होतं आयडिएशन, म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीचा विचार करतो आणि त्याच्यावर आपण विचार करायला सुरुवात करतो. त्या आयडियाला आपण डेव्हलप करतो एखाद्या टँजिबल प्रॉडक्ट मध्ये. तर हा प्रवास कसा आहे आयडियाचा प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होण्याचा तो आपण आता पाहतोय. त्याची टेक्नॉलॉजी तुम्ही डेव्हलप करता, त्याच्यासाठी तुम्ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट POC असं याचं नाव आहे. बऱ्याच जणांना माहित नसतं POC म्हणजे काय. POC म्हणजे तुम्ही जो विचार केला आहे तो टेक्नॉलॉजीनी सपोर्ट करतोय का. म्हणजे समजा मी असं सांगितलं की आता माझ्या घरामध्ये जी लाईटची इंटेन्सिटी आहे
ती माझ्या फोनवर कंट्रोल व्हावी. म्हणजे मी फोनवर त्याला कंट्रोल करू शकतो का, हे मला त्याच्यामधला विचार करायचा. ओके, तर हा जर का मी विचार करू शकलो तर मला हे सहज शक्य आहे की मी स्मार्ट लाईट सारखं एक ऍप डेव्हलप करू शकेन. पण याच्यासाठी मला वापर कुठला करायला लागेल, एपीआय लागेल, मला एक म्हणजे ऍप लागेल. त्या एपीआय मध्ये स्मार्ट डिव्हाइसचं एखादं इंटिग्रेट केलेलं हे मला लिहून काढता आलं की लाईट कंट्रोल करायची आहे, मला एक ऍप लागणार आहे, त्याच्यासाठी आयओटी बेस्ड काहीतरी सेन्सर्स लागतील, आणि मग मी फायनल टेक्नॉलॉजी करेन. हे जे मी 4 टप्पे लिहून काढले याला नाव आहे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. गॉट इट? पीओसी असं त्याला म्हणायचं. या पीओसी नंतर तुम्ही प्रोटोटाइप डेव्हलप करता आणि या प्रोटोटाइप नंतर त्याचं ऍक्च्युअल प्रोडक्शन चालू होतं. हे जे आता दाखवतोय आपण समोर, हे सगळ्या स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या की ज्या तुम्हाला सपोर्ट करतात. न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप इनोव्हेशन डेव्हलपमेंट सेंटर्स बऱ्याच ठिकाणी दिलेले आहेत. टीबीआय म्हणजे टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर्स बऱ्याच ठिकाणी दिल्यात. त्याच्यानंतर एसटीईडी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट, टाईड सारखे काही ठिकाणी दिलेले आहेत. असे अख्ख्या भारतभर कितीतरी सेंटर्स आहेत की जे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कडून आहेत, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री कडून आहेत, किंवा गडकरी जे ज्यांचा पदभार सांभाळतात त्या एमएसएमई कडून आहेत. अशा पद्धतीच्या गव्हर्नमेंटच्या या सगळ्या इनिशिएटिव्ह आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण काम करतोय. अटल इनोव्हेशन मिशन ही त्याच्यासाठी खूप महत्वाची काम करणारी अशी एक संस्था आहे की जी आपल्याला इथे प्रॉस्पर करून देते तुमचं अकॅडमिक आणि तुम्हाला इन्क्युबेशन साठी लागणाऱ्या संस्थांसाठी. तर कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अँड इनोव्हेशन ह्या सगळ्या स्कूल्स मध्ये जनरेट व्हाव्या, त्याचबरोबर कोलॅबरेटिव्ह फॅसिलिटीज जनरेट व्हाव्या. या पद्धतीने आपण जर का विचार करू शकलो तर आपल्याच ठिकाणी, समजा आपण उस्मानाबादचा विचार केला तर उस्मानाबादमध्ये ज्या अटल टिंकरिंग लॅब्स आहेत त्या शाळांना आपल्या कॉलेज सोबत जोडणं, म्हणजे कॉलेजचा त्यांच्यासोबतचा संवाद चालू होईल, डायलॉग चालू होईल. या आपल्या बामूच्या एआयसी, ज्याला आपण अटल इनोव्हेशन सेंटर असं आपण म्हटलंय, त्यांच्यासोबत जॉईन करून देणं, आणि अटल इनोव्हेशन सेंटरच्या बरोबरीनेच मग हे पुन्हा नंतर आपण एसीआयसी सोबत जोडणं, म्हणजे कम्युनिटीला त्याचा फायदा देणं. अशी गव्हर्नमेंटची एक स्ट्रॅटजी आहे की ज्याच्यावर अटल इनोव्हेशन मिशन्स काम करतं, ज्याचा मी एक एमओसी म्हणून सुद्धा आता काम करतो आहे. याच्या पॉलिसीज आणि प्रोग्रामच्या इंटरव्हेन्शन्स कशा असतात ते जर का आपण बघितलं तर अटल टिंकरिंग लॅब्स आहेत भारतामध्ये, जवळपास आता 9,000 शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब्स आहेत. तसाच एक मोठा नंबर अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन सेंटर्सचा आहे. अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स हे 102 आज उपलब्ध आहेत की ज्याच्यामध्ये एआयसी तुम्हाला सपोर्ट करतात. कोणत्याही एआयसी ला तुम्ही जाऊ शकता जर स्टुडंट असाल तर, तिथे तुमचं इनोव्हेशन तुम्ही प्रॉस्पर करू शकता. आणि सिस्टमच्या सगळ्या स्टेप्स त्याच आहेत की पहिल्यांदा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करा, तुम्हाला गॅप आयडेंटिफाय झाला की तुम्ही डिझाईन थिंकिंगच्या मागे लागा. एकदा तुम्हाला डिझाईन थिंकिंग माहित झालं की तुम्ही सोल्युशनच्या मागे लागू शकता. सोल्युशन नंतर तुम्ही पीओसी करता, पीओसी नंतर पायलट टेस्टिंग करता, आणि त्याच्यानंतर स्टार्टअप किंवा प्रोडक्शन साठी तुम्ही जाताय. याला आपण लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट असं आपण म्हणतोय. आता ह्या इन्क्युबेटर्स मध्ये, एआयसीज आणि इन्क्युबेटर्स मध्ये कशा पद्धतीने काम होत आहे तेही आपण पाहणार आहोत. इथे आता काही इन्क्युबेशन सेंटरचे फोटोग्राफ्स फक्त दिले की कशा पद्धतीने एआयसीज प्रॉस्पर करतात. तर आपल्याला आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या उपकेंद्रामध्ये सुद्धा या फॅसिलिटीज आपल्यासाठी उपलब्ध होतील. आपल्या कॉलेजेसमध्ये सुद्धा इन्क्युबेशन सेंटरचा अर्थ काय, तुम्हाला मेंटरिंग सपोर्ट मिळाला पाहिजे, तुम्हाला फॅसिलिटीज तिथे अवेलेबल असल्या पाहिजेत, लाईक आयओटी, तुम्हाला क्लाउड कॉम्प्युटिंग, तुम्हाला त्याच्यानंतर लागणारी जी मशिनरी आहे ती तिथे उपलब्ध असावी. असं सगळं एका छत्राखाली जिथं दिलंय त्याला अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स असं म्हणतात. तिथे कोवर्किंग स्पेस सुद्धा दिलाय. हे जी मुलं आता खाली काम करतायत या ठिकाणी मी जिथे टिकमार्क करतोय त्या ठिकाणी ही कोवर्किंग स्पेस मध्ये काम करतात. तर या ठिकाणी त्यांना एक इन्क्युबेशन टाइप ऑफ ऍटमॉस्फिअर मिळतं की जिथं ते काम करू शकतात. आता सर थोडस आता डिस्टर्बन्स आहे, मी एक
ऑफलाईन पुन्हा एकदा जॉईन करतो किंवा मग आपण याला नंतर घेतलं तर बरं होईल असं मला वाटतंय. नंतरच घेऊया का? हो, फिजिकली घेतलं तर बरं होईल, कारण मलाही तिथे मग डिटेलिंग मध्ये हे करता येईल. आता इथे हे ब्लिंकिंग दाखवायला माझ्याकडे. चालेल सर, मग आपण नंतर घेऊया ऑफलाईन मध्ये आपला प्रोग्राम. Yes. ओके सर, थँक्यू.